So maog yun ni guys sa akin eh. Then the road right, no problem no, kay di naman tay existing diri dapita. Di nga side. So usbo na to guys no, naa pa diri sa mura mo ni signi hill din dapita. Dayon dako ng hawan dito sa likod. Nindot guni og malimpyo. Then maori lang agianan diri sa naay mga pag-umangkon na muyo diri guys. Hibalo naman sila nga for sale gyud pod nila silang mga uyuan. So kining gamay nga road, gamay nga agianan. Pero this is the property already. This is part of the property. So there are a lot of improvements. Nama dari puyo dong. Kita kan jil mo? Wala. Then this was their ancestral house. And there was a story na naaday gilubong diri nga treasure. Storya ra na guys ha. So Star Apple, very nice location because very close from the national highway. So after atong kuan guys, atong maratang ni bungtod, so na si dulugon diri. Ato lagi ang gihinayan kay kusog muluhag atong kamera. Ay, DJI pohon. See, this one is included taman tong saging guys. Then kini dakong hawan taman tong kabaw up to the Carabao. And this one so man nagpuyo. So mo na siya guys no. Kanang balay, the house is their nephew living in the area, and they already know that this property is for sale. And this is the river guys. So nag-ubay gyud siya. It's along the river gyud no. Dako ra nga river. Connection ni ngadto sa connection to the bridge. So imagine if you have, for example, projects here like farming or poultry, piggery, it's okay, no problem. Okay, kini nga tubig guys, sagol ni siya guys, it's salt and the kanang fresh water. During rainy season, mas more ang
fresh water. Mana siya dire guys. So mapa ni guys, it's part of the property. So dili kayo nilayo sa highway guys ha. More or less mga 200 meters from highway, and it has already a road right of way. Before manggod, amo naman yung gidil. Then due to the lack of road right of way, we stop. Now we go back again. But our information before, it was 4 hectares. Because according to the owner, it's bigger. But as what I have seen in the document, it's 17,860 square meters. Magin na akong nakitaan sa papilis nila. And this is what we say, iba. Para magtuwa ka. So imagine if you have a boat, nindot kay diri guys. Tako kayong hawan sa sapa. I think if you can develop properly, you can clean up, you can have a swimming here. Limpyo ra man gihapon eh. Ari ni mo i-parking imong pump boat. Basta atong presyo 100 pesos per square meter as per advised by the owner. So maghinang UI lang siguro ta in the future, no? Hindot kayo. Ang kabukiran ra gyud. So langgam ra gyud ay modungog diri guys. Yun mo na ni siya guys, surrounded na ni. This is part of the property. Pero kining hawan wala na nilabot guys. The clean, it's not included. Only this with trees. See? Very nice. Apa na silingan dito dapita guys. There's still a neighbor there. See, you see that not included. So, mao na to guys, no? Ang atong gibaligya, the parcel is this one. Up to the, you can see the bamboo trees. And this coconut is the boundary of the property. So mao gini siya guys. Ya ni tapo na to dito sa likod. Mo na to ato makita nga dakong hawan pod nga basak. Dinaa po dito ang river. Although this is along the river gyud siya guys. So ato man gipakita ang road right of way na naman ni. So malagi to sa una amo man ning gidil na sad naglisod mi sa road right of way. Now the government is taking action that they have already a road right of way. Nya kini as for the kanang according to the one of the owner kay heirs naman ni sila, mga anak naman ni nagbaligya guys. It's their relative to connect from here up to this boundary. So kini nga boundary mao gini guys. Na guys, pwede ninduta sa property. So shout out lang ko ni ma'am Eugenia Barata, no, sa imong paghatag ani. Salamat kayo ma'am, basig napin mo hatag dia. Bitaw kanang salamat kayo ya. Don't worry kay ang titulo ato namang isugod og process. Bitaw then let's continue, no.
atong gibaligya 17,860 square meter. Title, titulado pangan pa sa papa ug mama. Then mga anak mo pirma. So what's the problema? Nya nay usa ka balay dito guys nga kuan usa sa anak di lang daw nila ipa-appeal. Akong gi-estimate mga 2,000 square meters pod. So pwede raman kay tuwa man sila sa Daplin. So nindot kayo. Okay? Mo continue ta dito dool sa highway. Okay. So usbo na to no. The size of the property is 17,860 square meters at 100 pesos per square meter. Then approximately from highway mga 150 or 200 meters and along the river, no? River. So makita na to no. There is really a road right of way, no? Malantaw na to ang road right of way. Located here in Hitapi, Bohol. So nani sa Hitapi, somewhere in Barangay Salog, no? Salog. Ato lang iklaro, although the owner, one of the owner is our contact person nga mao gyud ni siya naghatag namo, may nagpatabang. So in case na mo ari dire nya gusto gyud nilang asuluton aw ako naman tong ipaybaw nga ug na mo ari dire, inform lang pod me kay kining amo manggod tim sa lalim biyahe dire paingon Cebu paingon dire nya ako anon lang. So investigasyon sa juta in kaso na mo ari dire jahay lang ta kay saon ta man ning kamot man sad mi. So okay ra kung amo mga hinte na apod mo'y buyer, coordinate lang mo nako kay kita lang pod ba magsabot-sabot. Okay, thank you very much and God bless to all. By the way guys, ang Hitapi Bohol nani kaugalingon nga seaport going to Cebu is just 1 or 2 hours, 1.5 na yung nga pambot diri, pump boat nya na po sila ferry kanang sakyanan ba nasa Cordoba among giadto unya sa Tagbilaran sad 2 hours drive Tagbilaran City. So nindot kayo unsay imong buhaton dire layos mga silingan sa plano nimo. Okay good kayo. Okay, thank you again and God bless to all. Happy viewing. Napagilas kung gusto kag airport no, airport. So ang pabor ani ari ra ka diri sa may Hitapi. Connect na ka Cebu City. 1 hour man na kasala. Na may Sanjit po diha. 1 hour. Yung ato kang Tagbilaran okay ra sad mga 2 hours. Ato sa Panglao Airport. Okay. Bye na gyud guys. Bye.